Preliminary competition add-on po iyon. Meaning, score mo from the creative genes, padulong sa gown, hangtod sa preliminary Q&A, i-add to tanan. That's why, yung top 3 natin, nasa harap nyo na. Binibining 2, 4, and 3. But ladies, binibinis, this time, back to 0 na yung score natin. Criteria for judging. Criteria for judging, content of the answer, 50%. Eloquence, 50%. If I'm not mistaken, questions will be coming from our judges. Seryoso kayo mo. So the question will be okay, again, barangay nyo late. Final 3 na rin, back to 0. Please, silence and respect. Silence while they're answering the question. At least, let's give them respect. No? Para ma-express nila ang ilahang idea. And then, pwede naman palakpak, kumain sila mutubag sa answer. Okay, questions will be coming from our judges. Nakita yung man. Let's begin with Binibini number 2. Binibini number 2, please. Tayo sa baba. 1, 2, 3. 2. Geologist. Balansan, your question, please. Martin. Okay. Contestant number 2. Right. So I have prepared 2, 4, 6 questions for tonight. I want you to pick a number. 5. Okay. The question goes like this. If you were to be crowned Binibining Yolanda tonight, how do you want to be remembered as a queen at the end of your reign? Okay, I'll repeat the question. If you were to be crowned Binibining Yolanda tonight, how do you want to be remembered as a queen at the end of your reign? So, in Bisaya, if you kung ikaw ang makoronahan as Binibining Yolanda karong nga bini, sa paunsa nga pamaagi, gusto nimo nga mahinumduman ka sa mga tao after sa imuhang reign as Binibining Yolanda. Kung ako ang mahimong Binibining Yolanda karong gabi mo na, gusto na ako sa mga tao nga kanang sunod fiesta, celebrate ka sa tao Binibining Yolanda. Tapos kung ako ang madaog, ako ang maghatag sa crown sa next na Pilipino. Thank you very much. Thank you so much, Binibini number 2. Moving on, let's have Binibini number 3. Yeah. Number 3. 1 or 3? 3. Our chairman of the Board of Judges, Honorable Jerome S. Anyo. May gabi, candidate number 3. So, sa iyo lang ang question ha. Kung dili ikaw ang mudaog karong gabi una, kinsa sa ilangan duha. Again, kung dili ikaw ang mudaog karong gabi una, kinsa sa ilangan duha. Si Binibining 2. Ngano, confident siya sa iyang sarili o gusto ko niya i-appreciate niya ang beauty na kung siya man ang madaog. And I thank you.
Thank you so much, Binibini number 3. And now the last but certainly not the least, Binibini number 4. What a lovely gown. Gawa mula sa sako. Nice one. Of course, the remaining judge is judge number 1. Okay, hi, candidate number 4. Po. Kasi na-feel ka rin gabi na ma-appeal ka sa doctor. Hindi po. Ano siya, malipay yun. Okay, akong question is simple ng kagkaayon siya. As a youth of Barangay Nulated, unsay pamaagi nimo para mahikayat nimo ang mga batanon na i-preserve nato dapat ang atong kinaiyahan. Again, as a youth of Barangay Nulated, unsay pamaagi nimo para mahikayat na i-preserve dapat nato atong kinaiyahan. Ang akong pamaagi kay mismo ako'y maguna o limpyo sa atong kinaiyahan. Gusto ko nga ako mismo makita sa ilahang tanan. Gusto ko nga sa kuha mismo nila makita kung unsaon paglimpyo sa atong kinaiyahan. And I thank you. Thank you so much, Binibini number 4. And that ends our final question and answer portion. And of course, we're waiting for the tabulation.